Willkommen unschön, das sei hut hierer sind. Ich freue mich, Ihnen unser Thema vorzustellen, Model 5, describing people and places. In diesem Teil werden wir die wesentlichen Vokabeln und die Grammatik lernen, die sie für die persönliche Kommunikation benötigen. Wir werden uns auf drei Hauptbereiche konzentrieren: Kultur, Grammatik und Wortschatz. Dabei werden wir gemeinsam daran arbeiten, ihre Sprachfähigkeiten zu verbessern und ihr Verständnis zu vertiefen. Ich lade sie ein, aktiv mitzumachen und neugierig auf die neuen Inhalte zu sein. Lassen Sie uns starten. Welcome to Module 5, where we'll be exploring how to describe people, places, families, and professions. In this module, our goal is to help you effectively communicate about these fundamental aspects of everyday life. We'll look at the key vocabulary and structures that allow you to talk about personal details, the environments you're in, and the roles people play in society. These skills are essential because they form the foundation of meaningful conversations and help you connect with others more naturally. As we move through this module, keep in mind that mastering these descriptions will not only improve your language proficiency, but also enhance your confidence in everyday interactions. So, let's dive into the details and see how these concepts fit into the bigger picture of language learning and communication. Let's start by talking about the importance of a natural flow in German speech. Correct endings are really key here because they help your sentences sound more natural and fluent. When endings are right, it feels like you're speaking the language as a native would. Next, we have the descriptive power of adjectives. Adjectives are essential because they help paint a clear picture, whether you're describing a person, a place, or an environment. They add detail and vividness to your speech, making it more engaging and understandable. Finally, let's discuss grammatical agreement. This is a crucial point. Adjectives must match the gender, number, and case of the nouns they describe. If you get this right, your sentences will be grammatically correct and much easier for others to understand. So, in summary, mastering these key points, natural flow, descriptive power, and grammatical agreement, will significantly improve your German speaking skills and make your communication clearer and more authentic. Hut schauen wir uns einige grundlegende Adjektiven, die wir oft verwenden, Dinge und Menschen zu beschreiben. Zum Beispiel, wenn wir über das Aussehen sprechen, könnten wir sagen, dass etwas schön ist, was bedeutet, es ist schön anzusehen. Oder wenn etwas nicht so ansprechend ist, könnten wir hässlich sagen, also hässlich im Vergleich. Das Wortqualität ist hierer wichtig, weil wir manchmal auch die Qualität einer Sache beschreiben, zum Beispiel, ob sie schön oder hässlich ist. Weiter geht's mit dem Thema Alter. Wenn jemand jung ist, benutzen wir das Wort jung, und für ältere Menschen sagen wir alt. Es ist eine einfache Möglichkeit, das Alter zu beschreiben, was auch in vielen Gesprächen nützlich ist. Und natürlich, wenn wir über die Größe sprechen, verwenden wir groß, etwas zu beschreiben, das tall oder large ist, und klein für etwas, das klein oder kurz ist. Dies Begriff sind sehr praktisch, die Größe von Gegenständen oder Menschen zu erklären. Dies Adjektiv sind Teil der sogenannten common descriptive adjectives, also häufig verwendeten beschreibenden Adjektiv, die uns helfen, Dinge präzise und anschaulich zu beschreiben. Sie sind wirklich die Grundlage für viel Gespräch im Deutschen und verbindend des Thema Qualität, Alter und Größe, uns sehr beschreibungen lebendiger und klarer zu machen. In diesem Slide sehen wir, wie Adjektiv mit bestimmten Artikeln im Deutschen verwendet werden. Zuerst haben wir die Pluralform, die interessanten Bücher. Hierer zeigt sich, dass das Adjektiv interessant im Plural die Endungen bekommt. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir im Hinterkopf behalten sollten. Als nächstes haben wir das Neutrum, das Althaus. Bei neutralen Substantiven im Singular bleibt das Adjektiv meist unverändert, aber es ist wichtig zu wissen, dass es auch hierer die Endung haben kann, je nach Kontext. Dann haben wir die Feminin, die schön Frau. Hierer sehen wir, dass das Adjektiv schön
I am femininum mit der Endung is state, was typisch ist für die bestimmt Artikel I am nominative. Und schließlich die masculine, der gross man. Auch hierer zeigt sich, dass das Adjektiv gross, I am masculinum die Endung erhält. Das Wichtigste bei der Verwendung von Adjektiven mit bestimmten Artikeln ist, die Richtige Endung je nach Genus, numerous und Fall zu kennen. Das verbindet alles mit unserem Thema, why were Adjektiv korrekt I am Deutschen verwenden, präzise und verständlich zu sprechen. In diesem Slide sehen wir, why Adjektiv mit unbestimmten Artikeln I am Deutschen verwendet werden. Zum Beispiel haben wir das Wort ein für männlich und neutral Substantiv. Für das neutral Substantiv heißt is ein als Haus. Das zeigt, dass das Adjektiv alt, hierer und verändert bleibt, aber wir müssen darauf achten, dass is I am nominativ und das Substantiv angepasst ist. Bei femininem Substantiv verwenden wir ein, zum Beispiel, ein schön Frau. Hierer ist das Adjektiv, schön, ebenfalls I am Grundform, while is I am nominative state und die Endung je nach Geschlecht und Fall angepasst wird. Und für das männlich Substantiv sagen wir, ein großer Mann. Auch hierer bleibt das Adjektiv, gross, I am Grundform, aber wir beachten, dass is I am nominative schwach bleibt. Das Wichtigste ist, dass bei unbestimmten Artikeln die Adjektiv I am nominativ meistens kein Endung haben, außer bei bestimmten Fällen oder anderen Fällen wie Genitiv oder Dativ. Dies Regeln sind fundamental, korrekt Sätze I am Deutschen zu bilden, besonders wenn wir über Menschen, Ort oder Dinge sprechen. Sie verbinden das Geschlecht des Substantivs mit der passenden Artikel und Adjektivform. Auf dieser Folie sehen wir zwei Bilder und einige wichtige Konzept. Das erste Bild zeigt ein freundlich Lehrerin. Hierer möchte ich betonen, wie wichtig es ist, I am Deutschen Adjektiv vor das Substantiv zu setzen. Das Wort freundlich beschreibt also die Lehrerin und steht direkt vor dem Nomen. Das zweite Bild zeigt ein großes Auto. Auch hierer zeigt uns das Beispiel, dass das Adjektiv gross vor dem Nomen steht. Das ist die Standardposition für Adjektiv in der deutschen Sprache. Wenn wir Adjektiv verwenden, die eine Beschreibung liefern, stehen sie meistens direkt vor dem Substantiv. Das ist ein wichtige Regel, die wir in der deutschen Grammatik beachten müssen. Es ist ähnlich wie I am Englischen, aber hierer ist die Regel, dass das Adjektiv immer vor dem Nomen steht, I am Gegensatz zum Deutschen, wo es manchmal auch nachgestellt werden kann. Dies Regel hilft uns, klar und präzise Beschreibungen zu machen. Sie ist zentral für das Verständnis und die richtige Anwendung I am Deutschen. Zusammenfassend, das Adjektiv steht in der Regel vor dem Substantiv, was die Standardplatzierung ist. Das ist ein grundlegend Regel, die wir I am Alltag und beim Sprechen immer beachten sollten. In diesem Slide sehen wir einige wichtige Wörter für die Familie. Wir haben Sohn, Tochter, Bruder und Schwester. Dies Begriff helfen uns, unsere unmittelbare Familie zu beschreiben. Dann gibt es noch Vater und Mutter, die ebenfalls zentral Rollen im Familienleben spielen. Dies Vokabeln sind das Kernvokabular, Familienmitglieder auf Deutsch zu benennen. Es ist wichtig, dies Begriff gut zu kennen, weil sie in vielen Gesprächen über die Familie auftauchen. Wenn wir über unsere Familie sprechen, verwenden wir meistens dies Wörter. Das Verstehen und Beherrschen dieser Grundbegriff ist also ein wichtig Grundlage, auf Deutsch über die Familie zu sprechen. Sie verbinden die Themen unserer Präsentation und helfen uns klar und präzise auszudrücken. Let's take a look at some common terms for family members in German. First, we have uncle, which is pronounced stress open a eng k schwa l, and aunt, pronounced stressed aunt. These are part of the extended family vocabulary that helps us talk about relatives beyond the immediate family. Moving on, we have Großmutter, meaning grandmother, pronounced stress letter 261 small cap turned r, o lengthened sm letter 28 t turned a. And Großvater, meaning grandfather, pronounced stress letter 261 small cap turned r,
O lengthened SF, a lengthened T turn day. Recognizing these terms is essential for building your family vocabulary in German and understanding how family relationships are described. Remember, mastering these words will help you connect more deeply with German-speaking communities and their family traditions. Mein Kind ist clever. Das bedeutet, dass mein Kind oft schnell lernt und gut Noten in der Schule bekommt. Meine Schwester ist freundlich. Sie ist immer hilfsbereit und nett zu allen sie herum. Mein Bruder ist jung. Obwohl jung ist, hat schon viel Energie und ist sehr neugierig. Dies Beispiel zeigen, wie wir unsere Familienmitglieder mit verschiedenen Eigenschaften beschreiben können. Es ist wichtig, die richtigen possessiven Pronomen zu verwenden, zu zeigen, wem die Eigenschaften gehören. Das verbindet auch schön mit unserem Thema Family und Beziehungen. On this slide, we're exploring some essential job titles used to describe people's occupations in German. For example, a police officer is called a Polizist. When we talk about engineers, the word is Ingenieur. Teachers are referred to as Lehrer, and doctors are called Arzt. It's important to note that these are common professions, and the masculine forms are often used as the default. Recognizing these terms helps us better understand how people work and communicate about jobs in German-speaking contexts. These basic titles are a great foundation as we continue to learn more about German vocabulary and culture. Jetzt schauen wir uns ein weiteres wichtiges Thema im Deutschen an, nämlich die Bildung der femininen Form von Berufen. Wie ihr seht, ändern sich die Berufsbezeichnungen meist nur durch das Hinzufügen des Suffix in. Zum Beispiel wird aus Arzt die Ärztin, aus Lehrer die Lehrerin und aus Ingenieur die Ingenieurin. Dies Regel ist ziemlich einfach und gilt für die meisten Beruf. Es zeigt, wie die Sprache geschlechts neutral oder geschlechts spezifisch gestaltet werden kann. Das ist auch ein wichtiger Punkt, die Vielfalt und Gleichstellung in der Sprache weiterzuspiegeln. Also, merkt euch, im Deutschen wird die feminine Form meistens durch das Anhängen von in gebildet. Das ist ein grundlegend Regel, die euch beim Lernen der Sprache sehr helfen wird. Heute schauen wir uns die Deutsch Satzstruktur genauer an, insbesondere bei Berufen. Schauen wir auf die Beispiel. Ist Arzt und sie ist Lehrerin. Wichtig ist hier das Verb sein, das wir verwenden, Beruf zu beschreiben. When wir also über ein Person sprechen und ihren Beruf nennen möchten, benutzen wir sein in der passenden Form. Das bedeutet für sagen wir ist, für sie ist. Dann fügen wir den Beruf hinzu, zum Beispiel Arzt oder Lehrerin. Das ist ein einfach Klärstruktur. Wenn ihr also jemanden vorstellen wollt, sagt ihr, ist Arzt oder sie ist Lehrerin. Das Verb sein ist also das Schlüsselwort, Beruf im Deutschen zu beschreiben. Es ist ein grundlegend Regel, die euch beim Sprechen und Schreiben sehr helfen wird. Now let's take a closer look at the DACH region. When we talk about this area, we're referring to Switzerland, Austria, and Germany. Each of these countries has a strong German-speaking population. In Switzerland, we call it Schweiz, in Austria, Österreich, and in Germany, Deutschland. These countries form a significant part of the German-speaking world, which plays a crucial role in the broader European landscape. Understanding this region is important because it highlights how language and culture can connect diverse markets, making the DACH region a key focus for many businesses operating across Europe. It's a great example of how shared language can facilitate collaboration and growth across borders. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, wie wir unseren geografischen Wortschatz erweitern können, besser unterwegs zu sein und unsere Herkunft besser zu erklären. Auf dieser Folie seht ihr einige wichtige Länder, die wir beim Reisen oder beim Erzählen unserer Geschichten verwenden können. Beginnen wir mit Spanien, das auf Deutsch Spanien heißt. Es ist ein beliebtes Reiseziel und ein Land mit einer reichen Kultur. Dann haben wir Italien, das auf Deutsch Italien heißt, bekannt für seine Geschichte, Kunst und natürlich die Kirchliche Küche. Und schließlich Frankreich,
des auf Deutsch, Frankreich heißt, beruhend für sen Mode, Germit kuch und den Eiffelturm. Iher seit auch die Übersetzungen für dies europäischen Länder auf Deutsch, was besonders nützlich ist, wenn wir in Deutschland unterwegs sind oder mit Deutschsprachigen Freunden sprechen. Das Ziel dieser Folie ist es, unseren Wirtschafts für Länder zu erweitern, damit wir beim Reisen selbstbewusster sind und unsere Herkunft oder Reiseziel klar ausdrücken können. Indem wir die Namen dieser Länder in mehreren Sprachen kennen, stärken wir unsere Sprachkenntnis und können uns besser in internationalen Situationen zurechtfinden. Das ist ein klein, aber wichtig Fähigkeit, die uns im Alltag und auf Reisen sehr nützlich sein wird. Now let's look at how we form nationality adjectives by adding the suffix isk to the country name. For example, from France, we get Französisch. Similarly, from Austria, we derive Österreichisch, and for Germany, Deutsch. These adjectives are used to describe people or things related to these countries. It's a common pattern in German to create these nationality adjectives, and it helps us talk about nationalities in a clear and consistent way. This approach ties into the broader theme of how language reflects identity and culture through specific word formations. Auf diesem Slide sehen wir Beispiel für die Verwendung von Nationalität in im Kontext. Zum Beispiel, Sie spricht Spanisch. Hierer geht es darum, die Sprache zu nennen, die ein Person spricht, und das ist ein wichtige Art, sich zu beschreiben. Dan haben wir ist Österreichisch. Das zeigt, wie man die Staatsangehörigkeit benutzt, die Identität einer Person zu beschreiben. Und schließlich, ich komme aus Deutschland. Hierer sprechen wir über die Herkunft, also wo jemand herkommt. All dies Beispiel helfen uns zu verstehen, wie man Nationalitäten in verschiedenen Situationen nutzen kann. Es ist wichtig, dies Begriff korrekt anzuwenden, klar und präzise zu kommunizieren. Das verbindet sich mit unserem Thema, wie wir uns auf Deutsch über Menschen und ihr Hintergrund ausdrücken können. Auf diesem Slide geht es die Modelbeschreibung. Wir sehen hierer die Aussage. Sie ist freundlich und intelligent. Das zeigt, wie man Personen anhand bestimmter Eigenschaften beschreiben kann. Anhand dieses Beispiels aus Österreich lernen wir, wie wichtig es ist, Menschen vollständig zu beschreiben, also soll ihr Charakter als auch Hintergrundinformationen zu berücksichtigen. Hierer wird auch die Rolle einer Lehrerin erwähnt, also ein berufliche Rolle, die oft mit positiven Eigenschaften wie Freundlichkeit und Intelligenz verbunden wird. Weiterhin wird das Profil von Anna vorgestellt. Sie ist 25 Jahre alt, was uns einen Altersrahmen gibt. Das zeigt, wie man wichtige Details in einer Beschreibung zusammenfasst, ein vollständiges Bild zu vermitteln. Dies Art der Beschreibung ist zentral, Menschen genau zu charakterisieren, sei es im Sprachendialekt oder in anderen Kontexten. Es ist ein schön Verbindung zwischen der persönlichen Beschreibung und der kulturellen Vielfalt, die wir im Gesamtbild unseres Themas sehen. Die Leute sind lebhaft, was zeigt, dass Berlin eine Stadt voller Energie und Lebensfreude ist. Es gibt viel Museen, die direkt Geschichte und Kultur der Stadt widerspiegeln und für jeden etwas bieten. Berlin ist ein groß, modern Stadt, die ständig im Wandel ist und viel zu bieten hat. Letztendlich ist Berlin einfach eine Stadt, die durch ihre Vielfalt und Dynamik beeindruckt. All dies Punkt unterstreichen, warum Berlin ein faszinierender Ort ist, den man unbedingt kennenlernen sollte. Wer ist das? Das ist mein Mutter. Lasst uns heute gemeinsam üben, wie wir unsere Familie und unsere Heimatstadt beschreiben können. Es ist ein wichtige Fähigkeit, im Gespräch mehr über uns selbst zu erzählen und andere besser kennenzulernen. Wenn ihr Fragen habt, zögert nicht, sie zu stellen. Jetzt können wir zusammen ein paar Sätze üben und unsere Beschreibungen verbessern. Ich freue mich auf Ihre Beiträge. In diesem Abschnitt möchte ich einen zeigen, wo Menschen in ihrem Berufsleben tätig sind,
Und dabei verwenden wir einige wichtige Begriff. Zuerst haben wir die Zeitung, also das Medium, das täglich viel Menschen informiert. Hierer arbeitet ein Journalist, der sich mit der Research und dem Schreiben von Artikeln beschäftigt. Dann gibt es die Schule, die Zentrale Bildungseinrichtung für Schüler. Die Lehrer sind die Fachleute, die das Wissen in die nächste Generation weitergeben. Ein weiterer wichtiger Arbeitsbereich ist das Krankenhaus, wo es tätig sind. Sie kümmern sich die Gesundheit und das Wohlergehen der Patienten. All dies Begriff sind Teil des professionellen Kontexts, also der Umgebung, in der Menschen ihre beruflichen Aufgaben erfüllen. Es ist wichtig, dies Verbindungen zu erkennen, weil sie uns helfen, die Vielfalt und die Spezialisierung in der Arbeitswelt besser zu verstehen. Das Verständnis, wo Menschen arbeiten, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Gesamtbildes von beruflichen Tätigkeiten. Now, let's move on to the next part of our activity. You'll see that we're focusing on describing a person you know. The goal here is to include 3 descriptive adjectives that capture the person's personality or appearance. Then, you'll mention their profession and where they come from, which helps add context. Also, be sure to include their name and age to make your description more complete. When writing your paragraph, try to paint a clear picture of the person, highlighting what makes them unique. Remember, this exercise is about practicing how to combine these different pieces of information into a cohesive and engaging description. So, think about someone you know well and use these elements to bring your person to life on paper. Now, as we wrap up, let's review the key areas we've covered. We've looked at countries and nationalities, which helps us describe where people are from. We also explored family and professions, essential for talking about people's backgrounds and jobs. Remember, understanding adjective agreement is crucial for describing people and places accurately. At this point, I want you to evaluate your ability to describe people and places confidently. Are you ready to move on to Module 6? Before we do, don't forget the next steps, including completing the Module 5 assessment. This will help reinforce what you've learned and prepare you for the next stage of your language journey. Keep practicing, and you'll continue to improve.